Today's lesson, we're going to have a look at describing yourself, right? So what does it mean, describing yourself? You're going to talk about your own self, right? ரைட் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது டிஸ்கிரைபிங் யோர் செல்ஃப், அதாவது நாங்க எங்களை பற்றி விவரிக்கிறது. ஸோ எங்களை நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது எங்களுடைய குவாலிட்டிஸ், குணவியல்புகள், ஃபீச்சர்ஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசணும். ஸோ அது எப்படி பேசுறது அப்படின்னு சொல்லித்தான் நாங்கள் இந்த லெசன்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So today's lesson will focus about how could you describe yourself? What kind of person are you? What kind of characteristics, positives and negatives do you have, right? Let us have a look at the start. Think and share with your friends. So think about these questions and then you could share these ideas with your friends. Think and share with your friends. யோசிச்சு உங்களை பற்றிய சில விஷயங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பகிர்ந்து கொள்ள போறீங்க. Right. Describe yourself in one sentence. What kind of person are you? So you can tell just in one sentence, okay? So let's take, I'm going to describe myself, okay? I'm a cheerful person. Okay, so you have to tell me, or you have to tell what kind of person are you. I'm a cheerful person. Cheerful means you're very happy and you're lucky-go kind of person, right? So you can say, I'm a cheerful person. Or if you're like, I don't know, I'm a grumpy person. I'm a person who gets angry a lot, okay? So you can use different features to talk about your own self. First one, describe yourself in one sentence. உங்களை பற்றி ஒரு வசனத்துல விவரிக்க வேண்டும். I'm a cheerful person அப்படின்னு சொன்னா நான் எப்பயுமே சந்தோஷமா பாசிட்டிவா இருக்கிற ஒரு ஆள். அதுக்கு ஆப்போசிட் grumpy அப்படின்னு சொன்னா எப்பயுமே முறுமுறு கரகரண்டு முணுமுடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க. What are some of the positive characteristics? Positive means good things. So let me just draw a smiley face. Good things about yourself. So I will write about myself. Cheerful. What else? Team player. Good team player. Right? I have, what else? You can write whatever you have about yourself, right? I'm going to bring out two things. I'm a cheerful person and I'm also a team player. I could also write one more thing, ambitious sometimes. அடுத்தது வாட் ஆர் சம் ஆஃப் யூர் பாசிட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதாவது உங்கள்ட்ட இருக்கிற நல்ல குணவியல்புகள் என்ன? சியர்ஃபுல், எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கிறது. டீம் பிளேயர், என்னால மத்தாக்களோட சேர்ந்து ஒன்றாக வேலை செய்ய முடியும். அம்பிஷியஸ், அதாவது ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்டு அந்த குறிக்கோளை நோக்கி பயணிக்கிற ஆள். What are some of the characteristics that you would like to change? I think I get angry too quickly, so I'd like to change my habit of getting angry. Okay. I sometimes become very anxious and nervous, okay? I would want to change that characteristic of being nervous. What are some of the characteristics you would like to change? உங்களில் இருக்கிற நீங்க மாத்த விரும்புகிற சில குணவியல்புகள் என்ன? ஆங்கிரி, கோபம், நர்வஸ் என்று சொன்னா பயமா இருக்கிறது. எந்த ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு முதல் ஒரு பயம் இருக்கிறது. Next one. Unscramble the following words and pick 3 that matches yourself, okay? So what are you supposed to do here? Everything is jumbled the words. So you have to unjumble the words, right? As always, you can pause the video here, unscramble the words, and then you can check the answers with me.
unscramble the following words and pick 3 that matches yourself. இதுல நீங்க செய்ய வேண்டியது, இதுல நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அது வந்து ஸ்கிராம்பிள்ட் ஆகி இருக்கு, அதாவது குழம்பி போயிருக்கு. இதை நீங்க ஒழுங்குபடுத்தி சரியான வேர்ட் எழுத வேணும். நீங்க எழுதிட்டு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு சரியான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்க செய்ய வேண்டியது, இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து உங்களுக்கு பொருத்தமான இல்ல உங்களை பற்றி சொல்ற 3 விஷயங்கள் நீங்க செலக்ட் பண்ணி எடுக்க வேணும். First one, honest. We'll do the easy ones that I think would be easier for you, and then let's come and do the other ones. So, Honest. So, you can double check it, okay? Next one, we have this one, SHY, shy. Then we have this one, rude, RUDE. Then we have this one, lazy. Okay. We have this one, lovely. Then we have this one, nervous. Next one, nervous. Right. Next one, hardworking. Next one, stubborn. Okay. Next one, bossy. So next one here, now let's get to the difficult ones. Confident. Okay. Next one, we'll have this one, organized. Friendly. And we have one last one here, selfish. So, here are the words and let's have a look at the meaning, right? So, here we have honest, a person who is very truthful, who does not lie. Then we have confident, a person who's not nervous, right, has a lot of self-stamina and esteem. Next one, bossy, a person who always wants to rule another person and he or she thinks he's always correct. Organized is a person who does things in a very methodical manner. Right. So first one, honest, உண்மையை பேசுறவங்க. Confident, தைரியம். Bossy அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரையும் அதட்டிட்டு மற்றவங்கள்ட்ட வேலை வாங்குறது. Organized, எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக செய்யறது, ஒழுங்கு தன்மை இருக்கிறது. Lazy is a person who doesn't want to do anything, who wants to sleep and who doesn't want to use their time productively. Rude, we know this one. When you are rude by words, you can be rude by words, you can be rude by gestures, right? You are not very, appealing towards people. You always want to say, no, I don't want to do it, and like that, okay? Stubborn is a person who always wants to do things their way. Selfish is a person who always wants all the things to themselves. Friendly is a person who is very happy and who has a lot of friends. Lazy, சோம்பேறித்தனம். Rude அப்படின்னு சொன்னா மற்றவங்கள கூட எப்பயுமே சிடு கோபமா பேசுறது, அது மற்றவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை ஹர்ட் பண்றது. Stubborn, அடம் பிடிக்கிறது. Friendlyன்னா எல்லாருடைய நட்பு தன்மையோட அன்பா பழகிறவங்க. Lovely is a nice person. Nervous is a feeling, right? And before exams and all, we feel a little nervous, right? Shy is a person who is not very comfortable in front of others. Hardworking is a person who puts a lot of hard work or effort to what they do, right? Shy என்று சொன்னா வெட்கம், nervous அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் பயப்படுறது. Lovely, ஒரு நைஸ் பர்சன், நல்ல ஒரு ஆளு நாங்கள் லவ்லி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொன்னா கடின உழைப்பாளி. So,
Let us have a look at the pronunciation of these words, right? First one, honest. We don't say honest, okay? The H is silent, so we say honest, okay? First one, honest. Confident, confident. Bossy, bossy. Organized, z, organized. Lazy, z, lazy. Rude, rude. Selfish, selfish. Is selfish? No, right? It's just selfish. Stubborn, again, stubborn. Friendly, friendly. Lovely, lovely. Nervous, again, nervous. Shy, hard working, right? So and two different sounds, right? Hard working. All right, so moving on, you have to put the words in the right column, okay? Some of it could be positive features, some of it could be negative features, right? So getting angry or being selfish isn't a good thing, okay? If they're good things, smiley face ones, then we say it's positive. And if they're not good, okay, we say they're negative, right? So let us have a look at the words, okay? So I'm not going to jot it down here, but I'm going to do something, okay? If it is positive, I'm going to put the letter P in blue color. And if it is negative, I'm going to put the letter N in pink color. பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறது எதிர்மறையான குணவியல்புகள். ஸோ நான் பாசிட்டிவ்ன்றதுக்கு பி என்ற லெட்டரை எழுதுறேன், அதே மாதிரி நெகட்டிவுக்கு என் என்ற லெட்டரை எழுதுறேன் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் பக்கத்துலையும். Okay, so let's do the negative ones first in pink, and then let's put the positive ones in blue, right? Right, so let's have a look at it. Honest, I think it's P. Loyal, also P. Rude, rude person. I think that is N. Mean, that means you're a very wicked person. N. Selfish, again, I think is N because you want everything for yourself. Bossy, I feel, is N again. Anxious also is N. முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ், அதாவது என் லெட்டர் என்னத்துக்கு வரமென்று பார்ப்போம். ரூட் என்று சொன்னால் இன்னொரு ஆளோட என்பா பேச தெரியாதவங்க, எப்போ பார்த்தாலும் கத்தி கத்தி இல்லை கோபத்தோடு பேசுறது. மீன் என்று சொன்னாலும் அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. செல்ஃபிஷ் என்று சொன்னால் சுயநலம். பாசி என்று சொன்னால் எல்லாரையும் தண்டை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்க விரும்புகிற ஒரு ஆள். ஆங்ஷியஸ் என்று சொன்னால் எப்பயுமே எல்லாத்தையும் குறித்த ஒரு பயம், நெருடல். Arrogant is N. Stubborn, N. Now, proud can mean two different ways. Could be positive, could be negative, right? So, I would say negative and positive both, right? Shy, negative. Moody, negative. arrogant என்று சொல்கிறது மற்றவங்களோட ரொம்பவே கடினமாக இருக்கிறவங்க, கடினமான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க. stubborn அப்படின்னு சொல்கிறது அடம் பிடிக்கிறவங்கள. ப்ரவுட் அப்படின்னு சொன்னால் பெருமை கொள்ளுதல். ஷை என்று சொன்னால் வெட்கம். மூடி அப்படின்னு சொன்னால் மூட் மாறுறது, டக்குன்னு மாறுறது. இவங்க என்ன மூடில் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறது. சம்டைம்ஸ் ஹாப்பி, சம்டைம்ஸ் சேட், சம்டைம்ஸ் ஆங்க்ரி, அந்த மாதிரி. Harsh, negative. Grumpy, negative. Introverted, again, depends. I would take it as negative. Some people could say it's positive, okay? ஹாஷ் என்று சொன்னால் என்பா பேச தெரியாது, மற்றவங்களில் கொஞ்சம் கடினமாக பேசுறது. கிரம்பின்றது எப்பயுமே மூஞ்சி தூங்க போட்டுட்டு ஒரு நெகட்டிவ் மூடில் இருக்கிறவங்களை நாங்கள் சொல்கிறது. இன்ட்ரோவர்ட்டட் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற ஆக்களோட சகஜமாக பேசி பழக முடியாதவங்களை நாங்கள் சொல்கிறது இன்ட்ரோவர்ட்ஸ். Right, so rude means when you're
you badly speak to people. Mean means you're very, very a naughty, a horrible person. Okay, mean. Selfish, you want everything to yourself. Bossy is when you want to control everyone. Anxious could be negative, could be positive again. Usually it's a bit negative, right? Where you're not very settled, okay? Proud is when you think, oh, I know everything. I'm best. Proud. Stubborn, we don't listen to anyone. Arrogant. It's like, oh, why should I do this? You're always trying to fight with people. Shy, no, not really. So you don't want to talk to people very much. Moody, sometimes you're happy, sometimes you're sad. You change, your moods change. Harsh, you're a bit rude. You're not extreme rude, but you're a little rude. When you say little rude, harsh. Grumpy, I don't know. Grumpy, right? Introverted is when you don't like to talk with outsiders, right? You're to yourself. That kind of person. All right. So let us have a look at the positives, right? Honest is a positive feature. Loyal is positive. Friendly, positive. Honest is when you are not, lying to people, right? Loyal again is very trustworthy. Friendly is you're a happy person, you talk to everyone. Kind is you're not a selfish person, you help everyone. Polite, respectful is that you are a very nice, courteous person. அடுத்தது நாங்க பார்ப்போம் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ். ஆனஸ்ட் நேர்மை, லாயல் உண்மையாக இருக்கிறது எப்பவுமே, ஃப்ரெண்ட்லி நட்புத்தன்மையோட இருக்கிறது, கைண்ட் இரக்கம், பொலைட் நல்ல விதமாக பேசுதல், ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் என்று சொன்னா மதிப்பு கொடுக்க தெரிகிறது. Romantic is that you are a very loving person. Hardworking, you work very hard. Innocent, you don't trouble anyone. Organized, you're methodical. Creative, you can think out of the box. Impulsive is that you work according to what you feel. Spontaneous, impulsive. ரொமான்டிக் என்று சொன்ன அன்பானவங்க, ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கடினமாக உழைத்தல், இன்னசென்ட் அஹிம்சையானாக்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்னசென்ட். அடுத்தது ஆர்கனைஸ்ட் ஒழுங்காக எல்லா வேலைகளையும் செய்யறது. கிரியேட்டிவ் என்று சொன்னா புதுவிதமான யோசனைகள், புது ஐடியாஸ் இருக்கிறவங்க. Boring, I would say boring person is, let's take it as a negative. போரிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லாத விஷயங்களுக்கு நாங்க சொல்றது போரிங். Fashionable, positive. Energetic, you have a lot of energy, positive. Strong, sometimes strong means you have physical capacity. Strong also means that your mind is very strong. Honest, again, we have it here. It means you're positive, right? Brave is when you have courage. You're a brave person, right? Ambitious is when you actually, what? Ambitious is when you have a lot of ideas and you think, okay, this day I'm going to do this, next day I'm going to do this. You have targets in your life, right? ஃபேஷனபிள் என்று சொன்னால் அந்தந்த ஃபேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறது, ஹேர் ஸ்டைல் போடுறது, இல்லை லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஃபேஷனபிள். எனர்ஜெட்டிக் எப்பயுமே சுறுசுறுப்பாக இருத்தல். ஸ்ட்ராங் நல்ல பெலன். ஒனஸ்ட் நேர்மை. பிரேவ் என்று சொன்னால் தைரியம். ஆம்பிஷியஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி சீரியஸாக பயணிக்கிறவங்க. Okay, so fill in the blanks. Now you have to think about yourself and fill in the blanks. Fill in the blanks, இடைவெளி நிரப்ப வேணும். நீங்க உங்களை பற்றி சிந்திச்சு உங்களுக்கு பொருத்தமான வேர்ட்ஸ் இதில் எழுத போறீங்க. அதாவது உங்களுடைய குணவியல்புகளை தான் எழுத போறீங்க. So let us have a look at it. I am happy that I am friendly. I wish I was more patient.
The worst thing about me is that I am, what can I say? The worst thing about me is that I am lazy. The best thing about me is that I am creative. When I was a teenager, I was shy. Right. So, I'm happy that I am usually a friendly person. Okay? And I wish I was more patient, that I didn't always, get angry with things, that I was more calm. Right? I'm happy that I am friendly. Friendly என்று சொன்ன எல்லாரோடையும் நட்புத்தன்மையோட பழகுதல். I wish I was more patient. நான் இன்னும் பொறுமையுடைய ஒரு ஆளாக இருக்கணும் என்று நான் விரும்புகிறேன். The worst thing about me is that I'm a little lazy, right? The worst thing about me is that I'm lazy. அதாவது என்னட்ட இருக்கிற worst-ஆன விஷயம் வந்து நான் சோம்பேறி. The best thing about me is that I'm creative. And when I was a teenager, I was a bit shy. Okay? The best thing about me is that I'm creative. என்ன பற்றின நல்ல விஷயம் என்னன்னு சொன்னா நான் கிரியேட்டிவ். புதுமையான விஷயங்களை புது ஐடியாஸ் கொண்டார். When I was a teenager, I was shy. நான் வந்து என்னுடைய கட்டளமை பருவ காலத்துல shy person. அதாவது எல்லாத்துக்கும் வெட்கப்பட்ட ஒரு ஆள். So, let's find some words in the puzzle, right? This helps you to remember the words, and this also helps you with your spelling. Alright, find the words in the puzzle. இதுல ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த வேர்ட்ஸை நாங்க இந்த பசில்ல கண்டுபிடிச்சு சர்க்கிள் பண்ண போறோம். ரைட், இதுவுமே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புது வேர்ட்ஸ், அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், குவாலிட்டிஸை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கான புது வேர்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸாக இருக்கும். So let's do some of the words which we spot quickly, and the other ones we will do after that, right? So you don't have to go in the order. You can pick and choose the ones that you actually see. Hari? Right, let's see. What do I see? We can do creative. Okay, so creative. Right? Next, what do we have? Energetic. So let's try energetic. Right? Energetic. What else can you see? Ambitious. Ambitious. Right. What else? We can see romantic. Romantic. Next, we can see honest. Right, so we can see honest. Next, we can see introverted. Introverted. Next, we can see impulsive. Next, we can see brave. Next one, boring. So here we have boring. Next, we have anxious. Next, we have fashionable. Finally, we have strong. Right. So, here are the words: anxious, romantic, honest,
brave, introverted, ambitious, creative, impulsive, boring, fashionable, energetic, and strong. So, let us do a recap of the lesson. What did we do today? So, we had a look at words to describe yourself, right? Characteristics about your own self. So, we had a look at a few questions and then some words. Are they positive, negative, right? And then we did a gap fill. Finally, we did a puzzle. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் பார்த்தது டிஸ்கிரைபிங் யோர் செல்ஃப், அதாவது எங்களை நாங்கள் விவரிக்க வேணும்னு சொன்னால் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் ஒரு 3 questions பார்த்தோம். அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு 1 லைனில் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நிறைய வேர்ட்ஸ் படித்தோம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கேப் ஃபில்லிங் செய்தோம் அண்ட் ஃபைனலி ஒரு பசில் செய்து முடித்தோம். So that brings us to the end of the lesson, describing myself.